نیکسٹ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایریاز ہیں جس کے لیے آپ کو مطلب پروپوزل کی ضرورت ہے کہ اس کو ایڈ کرنا چاہے, تو لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ پروپوزل کال فار پروپوزل ہوئی تھی فرام دی کلسٹرس, اور فارمیٹ بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیا گیا تھا. ود ان فیو ڈیز پروپوزل آ گئے تھے, ان کو ریویو کر کے ہاپ میں انکلوڈ کر دیا. ابھی اس دفعہ میرے خیال میں اس کو فردر ڈسکس کر لیں گے رضا ٹیم میں یا ورک شاپ میں, لیکن ظاہر ہے جو ان کے پروپوزلس پڑے ہوئے ہیں ادھر جو کیس لوڈز مینشنڈ ہیں نمبر 1 وہ شاید سچویشن بھی ڈفرینٹ ہو, تو مے بی کہ آپ کو کہا جائے مے بی کہ اس کو ریوائز کریں, ٹھیک ہے, کہ اپڈیٹ کر لیں آؤٹ سے. نمبر 2 جو کلسٹر ممبرز اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پروپوزلس بھیجیں اسپیسیفک ایریاز میں, تو آئی وڈ سپورٹ دیٹ اینڈ آئی لائک یو فار دیٹ کہ جی وہ بھی ہو جائے ایز اے کلسٹر کوآرڈینیٹر. تو اس میں بھی اگر آپ نے پروجیکٹ بھیج سکتے ہیں سیم سر یہی جو چاروں پروٹیکشن کلسٹر میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات ڈسکس ہوئی تھی جو آپ نے کیا تھا نا, کہ جو پریویس پروجیکٹس تھے ان کو پرائیورٹی دی جائے گی, لیکن جو نئے پارٹنرز ہیں وہ بھی اپنے پروپوزل سبمٹ کریں گے, اور پلس اس میں یہ ہے کہ پرائیورٹیز کچھ 2012 کے رہیں گے اگر وہ ایگزسٹنگ ہے, اور کچھ اس میں نئی پرائیورٹیز ڈالی جائیں گی. پرائیورٹیز ہم نے میں نے جو 3 بتا دی ہیں, 3-4 جو ہیں انکلوڈنگ ہوسٹنگ کمیونٹی اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی پرائیورٹی ہو تو پلیز. I am Zulfikar Ahmed from German Aggression Weltanger Helpage. یہاں بیٹھے ہوئے مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم آئی ڈی پیز آف کیمپ اور کیمپ کی بات کر رہے ہیں. کیا وہ ایریا انکلوڈ ہو سکتے ہیں جو فلڈ افیکٹڈ تھے لائک سوات شاملہ کوہستان, بیکاز وی آر آلریڈی ورکنگ ان سوات شاملہ کوہستان؟ نہیں سر, ایچ او پی 2013 کے لیے تو وہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم ہیومینیٹیرین ایجنسیز جو ہیں وہ گو بائی دی گورنمنٹ. ادھر ارلی ریکوری بھی کلوز ہو چکا ہے, ادھر ایمرجنسی بھی کلوز ہو چکا ہے, ادھر اگر ڈیولپمنٹ کے کچھ ہیں تو دیٹ از ناٹ کنسرن ود دی کلسٹر, رائٹ. تو وی آر جسٹ فوکسنگ آن دی نوٹیفائڈ ایریاز بائی دی گورنمنٹ, وی کین ناٹ گو آؤٹ آف دیٹ اسفیئر. یہ ان کا جو کوسچن ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ایراف ارلی ریکوری کے جو ہے پلان, یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے لیکن آف میں نہیں ہو سکتا. رضا ان کو ایراف پہ کولیگس کو تھوڑا سا بریف کرنے میں خیال میں سب کو کلیئرٹی نہیں ہوگی. یہ ارلی ریکوری اسسٹنس فریم ورک تھا. آئرنا ایک انٹر ایجنسی ایمرجنسی رسپانس اسسٹنس ایک گروپ تھا, اس کے لیے اسیسمنٹ ہوئی تھی تمام فاٹا میں ارلی ریکوری ایکٹیویٹیز پہ. جب آئی ڈی پیز ریٹرن ہوتے ہیں ریلیف ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہے, اس کے ساتھ پھر ارلی ریکوری ایکٹیویٹیز بھی ہیں تاکہ وہ سسٹینیبلٹی ہو. جس طرح سجاد صاحب نے کہا کہ لوگ واپس آ جاتے ہیں بیکاز آف دی ایبسنس آف دی فیسلٹیز. اس کے لیے ایک اسیسمنٹ ہوئی تھی, آئرنا کا رپورٹ تھا, اس آئرنا کی رپورٹ پہ ایراف ڈاکومنٹ جو ہے وہ پریپیئر ہو گئی. اسی میں اسی طرح ہاپ کی طرح پروپوزل آئے تھے, پروپوزل ریویو کمیٹی ہوئی تھی, سلیکشن کے بعد وہ تمام کلسٹر وائز وہ ایراف ڈاکومنٹ بنی ہوئی ہے, اس کو ایف ڈی ایم اے لیڈ کر رہا ہے اس کو. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے ایراف از ود دی اکنامک افیئر ڈویژن, اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بڑی ہوئی ہے انڈورس کرنے کے لیے. ہوپ تو ہے کہ ہوپ تو فار دا لاسٹ کپل آف ایئر کہ وہ انڈورس ہو جائے گا, لیکن ابھی تک وہ انڈورس نہیں ہوا. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ تمام پیورلی ریلیٹڈ ود ارلی ریکوری ایکٹیویٹیز ان دی ایریا آف دی ریٹرن. اینی مور کوسچنز آن دیٹ؟ کچھ ہے اس کے بارے میں فردر ڈسکشن؟ ایچ او پی پہ کوئی بھی کوسچن ہو اس کے بعد. جی Actually, it's a workshop, FDMA, PDMA, and then the HRT members who are mostly the UN agencies. The NGOs are represented by Pakistan Humanitarian Forum, right? So you guys have your own representative in Peshawar, who is the country director. There are two Norwegian Refugee Council. Yeah, exactly, two networks. PHF, Pakistan Humanitarian Forum, they are representing the international organization, and NHN, National Humanitarian Network, they are representing the national organization. So their representative will be there in that meeting. And once the EPP is drafted, that will be also shared with all the stakeholders. Sure. Definitely. What we do is that we, like the WASH cluster will give its own inputs as we discuss the priorities for WASH now, right? We are looking forward to receive your assessments for particular areas. The general figures or the planning figures that we have received from the government, we have incorporate all those figures into this document. Basically, it's not a new document, it's a revision of 2012 because there is no new influx, it's just the existing caseload that we're talking about and some returnees, right? So we'll update this document, we'll share that
whatever the PDMA, FDMA, and when that's endorsed, a final document, we'll share it, right? Along with, we'll ask you to send your proposals or update your proposals accordingly. Yes, specifically after And the. if those organizations who haven't applied or haven't submitted any proposals before, can they? We'll give you a chance to submit an email, yes. Yes. We will. Keep on reading your emails, specifically after this 23rd January workshop. Whatever the outcomes of that workshop would be, we would definitely share with the WASH cluster partners. And if an urgent meeting would be required in that sort, then we will do call the next WASH cluster meeting accordingly. And whatever steps would be required from the WASH cluster, we will be expecting that from your side. And with the annual document, anything on contingency, like monsoon contingency plan or something? Not in the hall. No. As I said, as we should do our own contingency plan, the WASH cluster contingency plan. Last year we did it, Jamal Shah and Fida, both of them did it, and I was working in Oxfam at that time, and Asman and myself, and we prepared a document, contingency plan document, we shared it with the cluster, and that was very, very useful. And in 2011, in August, the flood hit Sindh, so the Karachi office already knew that Oxfam has got this much of contingency supplies housed in a particular location in Hyderabad, and we immediately started response maybe within 48 hours or something. So that this year we are looking forward that we also have a very good contingency plan ready for the monsoon, not for the monsoon but for the whole year. So that's what I'm requesting, is that if you have your individual contingency plans, right, at Oxfam usually have one, so please share that. Right? If you have some bilateral funding or some planning, some funding arrangement, or if that's not, at least you are prepared and you know your funding source, or you have your internal funding, or you have your supplies housed in a particular location. Please let us know so that we can make a small contingency plan, and we know already that how to proceed if there is something. Sorry. Yeah, in response to this contingency plan, the practice which is going on there in the KP, in May, June, all the clusters and the humanitarian actors, they do the contingency planning, they do the exercises in coordination with the PDMA. PDMA having the lead role, and the contingency plan prepared by the humanitarian actors in coordination with all the clusters and clusters with their partners. It is a component of the major contingency plan prepared by the PDM and the government. So there is an exercise going on in this KB in 2011, 2012. Same would be there in the 2013. And another for the proposal, I would like to suggest that every partner has to think now that which area they are going to prepare their presentation, because when you get the call from the clusters, it would be, you will have a very short time. 48 hours. Yeah. Maximum. That's usually happens, right? But of Since course, today you start thinking on preparing of your proposals. and of course our targets are those 3 camps you already mentioned. Not camps only. No. Camps? You'll have your 3 camps, you have the hosting community, right, and you have the areas of return. Is this point clear to every one of us, right? So 3 areas basically, not only The new point in this SWAP 2013 is the area of return. Otherwise, we have been used to the host Yes. community and the camp, but Yeah. the new thing is the area of Yeah, return. and for returnees, usually the UN agencies give away the packages, but this time it was discussed that we need to focus on the areas of return, and please think around it. If you have planes, that would be much appreciated, right? So we'll include it in the FOP 2013. Any more questions on that? Go for it. Okay, A to B. Asman, I'll first come to this NOC issue, education department, right? So, there was something was discussed in length in a meeting in OSHA. Raza was also there in the OSHA meeting, and this particular point, Oxfam point, the issue is, hota kya hai ki in principle, right? In principle, if any agency get an NOC from PDMA, right, that should be enough. Right? And for a particular district, for example, if any agency
get an NOC from PDMA or FDMA, that should be considered as enough. This is the arrangement between the humanitarian agencies or the OCHA and the government of Pakistan. But what's happening is that individual agencies have been asked to obtain separate NOCs from different departments. Like if I refer to this particular case, it was Oxfam who is working in DE Khan, right? And the education department in DE Khan asked Oxfam to obtain a separate NOC from the education department that they are able to work in there. It's discussed with different. OGP case was a bit different because it's not an emergency or an early recovery project, rather a more long-term one which required an MOU, and Hamid is already working on that, so that's not an issue. But coming to this early recovery or emergency nature projects, so what's happening is that the department asked for that. We discussed that with PDMA, and yesterday, or probably on Friday, Raza, Michael Juma, who is the OCHA head in Peshawar, had a meeting with DG PDMA. Right? And he wrote me an email this morning saying that although in principle we should obtain only one NOC, but what the agencies are doing is that they are not sharing the information with the government line agencies, and that's making a huge problem. Right? So if you're working in schools, you have to share your list first, like talk to them. It does not require a formal NOC, but you have to coordinate with them because they are the stakeholders, they own those schools. If you're working in those schools and they don't know about it, it will certainly create problems. Whether if they are water supply schemes, you need to coordinate with DHED or TMA or whatever the relevant agency is, right? And so this is basically, if you share the information, if you share or update them on the progress that you have made in particular areas, then they should not ask for separate NOCs. The DG has promised that he will further discuss it with the secondary education and the higher ups at the education level and with the DHED and everybody, so that we only require one NOC and we don't need another. But the obligation on our part is that we have to submit the progress. We have to orient them when we enter that particular district. That why are we here? What will we be doing? What are their priorities? What are your priorities? How can you work together and how can you? So this is I think the message from the meeting that was held on Friday, right? So, Yeah, exactly. okay. So this is, I'll request all of you to kindly orient and update the government line agencies wherever you're working. So this is a message, and if you have issues with the NOCs, we are here for that particular purpose, right? So please coordinate with us. If you have issues obtaining the separate NOCs or like the lists that सी वालों से जो हाँ आर्मी के साथ जो है, क्योंकि वो भी कभी कभी पीडीएमए के, क्योंकि उसके रैंकल्स होते हैं टॉप के ऊपर, तो वो पीडीएमए के डॉक्यूमेंट को